శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ నిజమైన విద్యకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో కళాత్మక నిర్మాణాలతో స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి ఒడిలో ఆత్మీయతను ఆస్వాదిస్తూ విద్యా సౌరభాలు వెదజల్లుతోన్న చదువుల నిలయం బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా సంస్కారం, నిబద్ధత కలిగిన బోధనతో పాటు మానసిక, భౌతిక వికాసం కోసం సువిశాల ఆట స్థలంలో వ్యాయామం, యోగా, వాలీబాల్, త్రోబాల్, క్రికెట్ మరియు ఖోఖో లాంటి ఆటలు రోజువారీ టైం టేబుల్లో భాగం చేయడం బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజీకి మాత్రమే సాధ్యం. బాలబాలికలకు ప్రత్యేక హాస్టల్ వసతితో రుచికరమైన పౌష్టికాహారం, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే సీనియర్ లెక్చరర్స్, విద్యార్థుల మెదడుకు పదును పెట్టే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, బొటనీ ల్యాబ్ మరియు జువాలజీ ల్యాబులు, నీట్, జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధపరిచే విద్యా ప్రణాళికలతో బీరం సుబ్బారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యం Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, students. Good evening to all. Good evening, Jigneshwar. Right. Good evening, madam. Shall I start? Yeah, okay, sir. Okay. Yesterday we are discussing in previous class. We are discussing mole concept, right? Okay. Mole concept. So how to calculate number of moles means I told you in previous class. Weight by its gram molecular weight. Gram means molar mass. If volume is given, volume by its gram molar volume, that is in ST2. And number of particles by Avogadro number of particles. So this is the things we discussed. And mole fraction we discussed. And mole percentage we discussed. And the ratio of the moles we discussed. Right? Then we will discuss and all formulas. Number of identities. Number of identities means number of atoms, number of molecules, number of ions, number of electrons, total charge, all these things we discussed. Okay? So once I recall that, just mole fraction, number of moles of one component by the total number of moles of all component in the mixture. Mole percentage, that means mole fraction into 100. Mole percentage equal to mole fraction into 100.
the number of moles by one component by number of moles of all components in the mixture. This is mole percent. And ratio of the moles means if the mass is given or the mass ratio is given, number of moles by total number of moles. That means number of moles of one substance by number of moles of other substance will be the ratio. And number of identities means, if you want to calculate the number of moles means number of weight by molecular weight. Number of atoms means number of moles into atoms. Number of ions means number of moles into Avogadro number into number of ions. Number of atoms కావాలంటే number of moles into Avogadro number into atoms. Total number of electrons కావాలంటే number of moles into Avogadro number into number of electrons in one molecule. So like that వీటి మీద అన్నిటి మీద మనము ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేసాము, కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాము. ఓకే, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ కదా మీకు? యు హావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్? If any doubt means tell me, I will once again revise. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే, otherwise continue to the next types, next models. Nobody is responding. Respond. Raise your hands if you have any doubts. Only somebody. I do not have doubts, sir. Clear, sir. Very good, Ramahi. అలా ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Now, see here. Number of moles equal, then number of molecules are equal. Number of moles equal అయితే number of molecules కూడా equal గా ఉంటుంది. Don't take weight. చూడండి, మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సపోజ్ 2 grams of H2, 2 grams of H2, 32 grams of O2 ఇలా ఇచ్చాడు. So don't imagine like that it is a 2 grams, it is a 32 grams. Hence ఇక్కడ H2 molecules, O2 molecules, H2 molecules and O2 molecules. ఈ రెండు తీసుకుంటే ఏది ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏది తక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పి మనం డోంట్ ఆన్సర్ బై కన్సిడరింగ్ ద వెయిట్. 2 grams of H2, 32 grams of O2. 2 grams of H2 లో ఎన్ని H2 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? 32 grams of H2 లో ఎన్ని O2 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? 32 grams of O2 లో దేంట్లో మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పి అడిగాడు క్వశ్చన్. సపోజ్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ విచ్ కేస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హైయర్ అని అడిగాడు. కొంతమంది బ్లైండ్ గా ఎలా పోతారంటే ఇది 2 grams కదా, ఇది 32 grams కదా, సో మాస్ ఈస్ వెరీ మోర్ ఇన్ దట్ కేస్. అంటే మాస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మాలిక్యూల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. మాస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మాలిక్యూల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని. డోంట్ ఇమాజిన్ లైక్ మాస్ కాదు మనకు కావాల్సి, మోల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే మాలిక్యూల్స్ ఈక్వల్. 2 grams of H2 how many moles? 2 grams of H2 how many moles? చెప్పండి, 2 grams of H2 how many moles? 2 by 2. Mass by molar. 1 mole. 32 grams of O2 how many moles? That is also 1 mole. 32 weight by its molar mass 32. 1 plus 1 equals 16 plus 16. Here also 1 mole. The moles are equal. So the H2 molecules are here 6.022 into 10 power 23 and the O2 molecules are 6.022 into 10 power 20. Equal. Moles are equal, molecules are equal, but not atoms are equal. Atoms అంటే ఒక మాలిక్యూల్ లో atoms మారొచ్చు, బట్ ఇక్కడ atoms కూడా ఈక్వల్.
ఎందుకు atomicity is 2 here, atomicity is 2 here. Moles equal, atomicity equal, then atoms are equal. Moles equal, molecules equal. Atomicity is not equal. If atomicity is same, then atoms are also equal. Yeah? Atoms equal ga undali ante moles equal ga undi atomicity kuda equal ga undali. Ade moles equal ga undi atomicity equal ga lekapothe only molecules are equal, not atoms are equal. Okay na? So ikkada moles equal, atoms equal, hence atomicity also equal. Okay, atoms are also equal. So like that. So BTBS మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్, సో వీటి మీద ఎలా చేసాం, మోల్ ఫ్రాక్షన్, మోల్ పర్సంటేజ్, రేషియో ఆఫ్ ద మోల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్, ఇలా చేసాము. సో హియర్ ఆల్సో సమ్ క్వశ్చన్ విల్ ఆస్క్ అండ్ ద which case contain higher number of moles, which case contain higher number of molecules, lower number of molecules and standard. We'll see first. See, 18 grams of CH4, 8 grams of CH4, and 11.2 liters of H2 gas at STP, and one more 2 grams of H2, and one more 6.022 into 10 power 23 molecules of N2. Direct ga molecules padayindi N2, and 44.8 liters of N2 gas at ST. So in all these 5 cases are given. Which of the following has large number of molecules? ఇక్కడ N2 molecules ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా N2 molecules ఉన్నాయి. Here H2 molecules are there. Here also H2 molecules are there. Here methane molecules are there. In which case the number of molecules are higher? Come on, answer. In which case the number of molecules are higher? Somebody answered very fast. Vishnuvardhan Sanjay. Vishnu fast గా ఆన్సర్ చేసేసారు కూడా, మిగతా వాళ్ళకి వచ్చిన కదా చూద్దాం. కన్ను చేస్తారు అదర్ దాన్ విష్ణు. Fifth one, Jigneshwar. Very good. 2 members answered. Sai Yashwant. Okay. Yes. What about remaining? అంతేనా అంది? కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదే? శ్రీ సాహితి, యజ్ఞ, చైతు, సారా, సాయి కేశవ, చరణ్, మహి, నవ్యశ్రీ, సుస్మిత, ధనుష్. What about these peoples? వింటున్నారా లేదా?
అందరూ కూడా ఆఫ్ చేశారు కెమెరా. I don't know they are present or absent. Technically they are present. ఎందుకంటే అటెండ్ అయ్యారు. So don't consider weight, don't consider volume. What, Susmita? Chepu Susmita, you raise the hand. Sir, I have doubt on now. Previously, how can you say that? Ma? How can we calculate that on N2 and O2, sir? N2 under? H2. So already I told you, whatever But the amount given in weight or volume, just you have to convert into moles. Tell me, 8 grams of methane contain how many moles? 1 mole. 1 mole. What is the formula when weight is given to calculate number of moles? I have joined it today, sir. 8 by 16. Weight by molecular weight, 0.5 moles. Here volume is given. If volume is given, divided by the given volume into gram molar volume. Gram molar volume is what? 22.4 liters. If liters are given, take in liters. Here also 0.5 moles. Here 2 grams of H2. Weight is given, its molecular weight is 2, 1 mole. Here Avogadro number is given. That means number of given. The number means divided with the Avogadro number. Same. Here also 1 mole. Here volume is given 44.8 liters. Volume given means divided with gram molar volume. That is 22.4. Here 2 moles. So in all cases, calculate the number of moles. Any case number of moles. So in all cases, the number of moles are different. One 0.5 here, 0.5 here, 1 here, 1 here, 2 moles. So in this case, we got the more number of moles. If number of moles increase, automatically number of molecules also increase. Number of moles increase, number of molecules increase. So here the 2 moles are there. Hence the number of molecules in this case is very high. So అన్నిట్లో number of molecules కనుక్కోవాలి. అంటే first number of moles we should find. Number of moles are high, number of molecules are high. So which of the following has the largest number of molecules? అంటే that is 44.8 liters of N2 gas at STP contain more number of N2 molecules. This is that. Right? So I think to understand this, right? So ఈ మోడల్ కూడా మీకు కనుక్కోవచ్చు. అలాగే అన్నోన్ ఆటమ్స్ యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ కానీ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కానీ కనుక్కోవడమే అన్నోన్. See here. (22 grams of CO2). ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఒకసారి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. 22 grams of CO2 contain same number of moles in as present in 22 grams of CO2 contain same number of moles. 22 grams of CO2 contain same number of moles as present in judgment.
4 grams of a gas X. 4 grams of a gas X. 22 grams of CO2 contain same number of moles as present in 4 grams of X. What is gram molecular weight of gas X? What is the gram molecular weight of the gas X? What is the gram molecular weight of the gas? Sai Yashwant told that. Somebody answer. చూద్దాం ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదో. Few members answered ra, very good. What is the gram molecular weight అంటే AMU లో చెప్పకూడదు. Gram molecular weight always should be expressed in grams. సంధ్య యశ్వంత్ సంధ్య చెప్పింది, విష్ణువర్ధన్ చెప్పాడు, సాయి యశ్వంత్ చెప్పాడు, అండ్ నిఖిల్ ఆన్సర్డ్, యశ్వంత్ ఆన్సర్డ్. ఎవ్రీవన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ ఆన్ చేస్తారా లేకపోతే డిలీట్ చేయమంటారా మిమ్మల్ని? మేడం చెప్పిన మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఆన్ చేయట్లేదు. మేడం ఎవ్రీవన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ అని మేడం మెసేజ్ పెట్టి చూడలా? You are not responding properly. Everyone turn on your videos, Nana. Keep your videos on, ma. మేడం డిలీట్ చేస్తారంట, మీ ఇష్టం. కావాలా వద్దా మీకు? Parthu, Akhil, Jitneshwar, turn on your videos. ఏం చేస్తున్నారు మీరందరూ? Sai Ketav, Sara Khanam, Joshi Prakash, Navyashri, turn on your videos, Nana. చల్ మహి, what is your answer? Grams, sir. 28 grams. 28 grams వచ్చిందా నీకు? 28 grams అంత పెద్ద రాయాలి రాదు కదా. 28 వచ్చింది సార్. ఆన్సర్ ఏంటి సార్? చెప్తాను. వెయిట్. ఓకే. చూడండి, see here, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడు. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అన్నాడు. దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనకు తెలుసు, ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫార్ములా ఇవ్వలేదు కాబట్టి కనుక్కో. See here, given క్వశ్చన్ చాలా మంది చేశారు ఫాస్ట్ గా, వెరీ గుడ్. సో నేను వాళ్ళ కోసం చెప్పట్లేదు కాబట్టి మీరు కొంచెం పేషెన్సీతో కూర్చోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో చాలా మంది తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ కోసం. ఓకే, సో తెలిసిన వాళ్ళు ఆన్సర్ చేశారు కొంతమంది. చూడండి, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ చెక్ ఇట్. సో హియర్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ X gas. Equal given. Then find out the gas X molecular weight. Then go for the formula. Number of moles formula ఏంటిది? Weight by gram molecular weight for CO2 gas and weight by gram molecular weight for this is X gas and this is for CO2 gas. So weight of the CO2 is given 22 and gram molecular weight is 40. And weight of the X gas is given, that is
4, and you don't know the molecular weight because you don't know the formula of that X gas. So take it as just X. So therefore, 4 by X equal to 22.4 means 1 by 2. Then X equal to 8. Actual X equal to 8 molecular weight ఉన్న గ్యాస్ ఏది లేదు. మనకున్న గ్యాసెస్ ఏమైనా తీసుకుంటే హైడ్రోజన్ X2 is the molecular weight. Helium 4 is the molecular weight. Helium gas. హైడ్రోజన్ వచ్చేటప్పటికి 2, హీలియం మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ కాబట్టి 4 is the molecular weight. సో మనకున్న గ్యాస్ తీసుకుంటే మీథేన్ గ్యాస్ ఉంది 60. అండ్ ఇంకా ఏమైనా తీసుకుంటే N2 గ్యాస్ 28, O2 గ్యాస్ 32, SO2 గ్యాస్ SO2 కానీ SO3 కానీ తీసుకో, SO2 తీసుకో 64, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ తీసుకో 44. మనకు తెలిసిన ఏ గ్యాస్ కూడా ఇప్పుడు NH3 గ్యాస్ తీసుకో, దట్ ఈస్ 17, 14 + 3 17. HCl గ్యాస్ తీసుకో 36.5. HCl కూడా గ్యాస్ పంజెంట్ స్మెల్లింగ్ గ్యాస్. సో ఏ గ్యాస్ కూడా మనకు తెలిసి మాలిక్యులర్ వెయిట్ 8 లేదు. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ గివెన్ అంతే, ఓకేనా. సో ఎక్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్న గ్యాస్ ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే ఏది లేదు. జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లం. ఎలా కనుక్కోవాలి, వెయిట్ ఇచ్చాడు, అన్నోన్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సేమ్ అని ఇచ్చాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సేమ్ అన్నప్పుడు హౌ టు డూ ద అన్నోన్ గ్యాస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని చేయడం అనేది ప్రాబ్లం, ఓకేనా. సో అండర్స్టాండ్ రా, కొంతమంది అడిగారు ఎలా వచ్చిందని చెప్పి. అండర్స్టాండ్ దిస్. కొంతమంది ఫాస్ట్ గా చెప్పారు 8 అని చెప్పి, వెరీ గుడ్. కొంతమంది చెప్పలేకపోయారు, అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ తీసేస్తున్నాను ఇది. సో ఇలా కొన్ని చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొన్ని దాంట్లోనే కొన్ని న్యూ మోడల్స్. 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 to form how many moles of H2? 2 moles of H2, 1 mole of O2 react to form how many moles of H2? So first write stoichiometric equation అంటే balanced chemical equation between the H2O2. Balanced chemical equation. Right. So H2 and O2 react అయితే వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. This is the given. So దీని బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ H2 O2 ఎంత ఉందా 2 times ఉంది, ఇక్కడ 1 time multiply. And hydrogen 4 hydrogens, here only 1 hydrogen, so multiply. So this is the balanced equation. In the balanced equation 2 moles H2, no coefficient means 1 mole O2 will give 2 moles H2. It is a balanced equation. Here given also 2 moles. 2 moles. Here 1 mole. Here also 1 mole. Then 2 moles combined with 1 mole, according to balanced form, they will give 2 moles of H2. So how many moles of H2O means only 2 moles of H2O will form. 2 moles. And the balanced chemical equation prakaram. Suppose I take this is 2 moles.
then it required 4 moles. 4 moles. Then 4 moles and 2 moles will give 4 moles water. Suppose I take it 4 moles, then it required 8 moles. Then here also 8 moles water will form. So in the balanced chemical equation, how many moles are there for each reactant and product? According to that, we should do the calculation. So for this purpose, you should need to write the balanced chemical equation if you know. So most of the questions are asking, most of the equations are given in the first year and second year syllabus of chemistry. So అందులో మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ తెలిసిన ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు కానీ అవుట్ ఆఫ్ మీకు తెలియని అన్నోన్ రియాక్షన్స్ అనేవి రావడం అనేది చాలా రేర్. సపోజ్ ఇలా ఉంది కదా క్వశ్చన్. సో దీనివల్ల ఇప్పుడు ఏంటి దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే హియర్ sometimes how many moles of N2 required how many moles of N2 required to react with how many moles of N2 required to react with 2 moles of hydrogen completely to form ammonia. How many moles of N2 required to react with 2 moles of H2 completely to form ammonia? So చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేయాలి. N2 H2 they react together and form ammonia. This is the equation given. Okay na? So for doing this type of problem, you should need the balanced equation first. Here how many N2 N nitrogen atoms are there? 2. Here how many? 1. Multiplied. Here how many hydrogen atoms are there? 6. Here how many? 2. Then multiplied with 8. So this is the balanced chemical equation. Now 1 mole N2 required 3 mole H2 and form 2 mole ammonia. This is N2, this is H2 and this is ammonia. So now what is the question? See here. How many moles of N2 required to react with 2 moles of H2? Here given this is 3 moles. Then how many moles of this one is required? So there is no relation. దీని గురించి మనకి ఏం అడగలేదు. దానికి ఆర్డర్ తర్వాత చేస్తున్నాం. No problem. 3 moles ఎందుకు ఇచ్చినప్పుడు 2 moles. Right. 2 moles. 3 moles తీసుకుంటే 1 mole కావాలి. 2 moles, then how many moles of ammonia is required? How many moles of nitrogen is required? So as per balanced chemical equation చూడండి. And laboratory ఎన్ని మోల్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని మోల్స్ మనం కలపాలి అనేది మనకు ఈ మోల్స్ లోనే చెప్పడం జరుగుతుంది. So that's why you should need the balanced equation first. So in balanced chemical equation 3 moles hydrogen required 1 mole ammonia. So this is the hydrogen and this is the nitrogen. So 3 moles తీసుకుంటే అది కంప్లీట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడానికి 1 mole nitrogen కావాలి. 3 mole కి 1 mole కావాలంటే 2 moles ఎంత కావాలి? 2 moles ఎంత కావాలి చెప్పండి. 3 moles కి 1 mole అయితే 2 moles ఎంత కావాలి? యూనిటరీ మెథడ్ ద్వారా చేయాలి. 2/3. Yes. 2/3.
2/3 moles are 2/3 moles are ఎలా సారండి 3 mole కి 1 mole కావాలి అప్పుడు నువ్వు 1 mole కి ఎంత కావాలో 3 mole కి 1 mole అంటే 1 mole కి 1/3 mole 1/3 so this is for nitrogen moles required to react with 1 mole ammonia 1 mole hydrogen 1 mole hydrogen react అవ్వడానికి 1/3 moles nitrogen కావాలి then 2 moles react అవ్వాలంటే this is for 1 mole and into 2 that is 2/3 like that from this way if you do how many moles required how many moles will form ఇలా right so ఇది ఇంత తీసుకుంటే అంత ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎప్పుడు ప్లే చేస్తుందో చూడండి లిమిటింగ్ రియేజెంట్ సపోజ్ చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అంటే what is meant by limiting what is meant by excess limiting and excess so what is the use of limiting reagent and excess reagent while doing the calculations okay so I think you understand all these things limiting and excess for the side sorry so well known equation nitrogen combined with hydrogen and form ammonia so this is the balanced equation so as per the balanced equation here 1 mole combined with 3 mole and form 2 moles ammonia as per the balance 1 mole nitrogen combined with 3 moles hydrogen and form 2 moles ammonia the balanced equation 1 mole required the 3 mole and we will use the 2 moles okay so ఇది 1 mole తీసుకుంటే ఇది 2 moles వస్తుంది ఇది 3 moles తీసుకుంటే ఇది 3 moles 2 moles వస్తుంది అంటే 1 mole తీసుకుంటే అండ్ ఇది 3 mole కావాలి రియాక్ట్ అవ్వడానికి సపోజ్ ఇది నేను 2 moles తీసుకున్నాను 2 moles ఇది ఎన్ని moles కావాలి చెప్పండి కంప్లీట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడానికి 1 moles N2 కంప్లీట్ గా రియాక్ట్ అవ్వడానికి హౌ మెనీ moles ఆఫ్ H2 రిక్వైర్డ్ 2 moles హౌ మెనీ moles ఆఫ్ H2 6 moles కావాలి సరేమ్మా 6 moles కావాలి నేను ఇప్పుడు 6 moles అలా కావాలి 6 moles కాకుండా ఒక 10 moles తీసుకోవడం సో ఇక్కడ నేను గివెన్ ఇది యాజ్ పర్ ద స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 moles తీసుకుంటే ఇక్కడ 6 moles కావాలి యాజ్ పర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 moles ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అయిందో కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ 1 mole తీసుకుంటే 2 mole ఫామ్ అయింది 3 mole తీసుకుంటే 2 mole ఫామ్ అయింది 1 mole కి 3 mole స్టాయికియోమెట్రిక్ సో నౌ ద సో మచ్ కన్ఫ్యూజన్ తర్వాత ఇది ఎంత ఫామ్ అయిందో మనం తర్వాత చూద్దాము ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ కదా 2 moles కి 6 moles కావాలి 6 moles కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది టోటల్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ సో టోటల్లీ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే అయిపోయింది ఇంకా మిగలదు ఇది ఏం మిగలదు ఎందుకంటే దీనికి 1 mole కి 3 moles కావాలి 2 moles కి 6 moles కావాలి 6 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మొత్తం కంప్లీట్ నైట్రోజన్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ లెఫ్ట్ టోటల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ నో లెఫ్ట్ కాబట్టి టోటల్ గా కన్జ్యూమ్ అయ్యేదాన్ని
మనం ఏమంటామంటే లిమిటింగ్ రియేజెంట్. So it is called the limiting reagent. These two are the limiting reagent. So ఇక్కడ 6 moles కావాలి మనకు 2 moles, బట్ 10 moles ఉన్నాయి. అంటే ఈ 2 moles 6 moles తోనే రియాక్ట్ అవుతుంది. Then 10 minus 6, 4 moles left in the reaction mixture. Left in the reaction. మిగిలిపోతుంది, టోటల్ గా రియాక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇంకా ఈ 4 moles రియాక్ట్ అవ్వడానికి నైట్రోజన్ లేదు. There is no nitrogen to react. Excess హైడ్రోజన్ మిగిలిపోయిందని రియాక్ట్ అవ్వడానికి నైట్రోజన్ లేదు, అంటే మిగిలిపోతుంది. సో లెఫ్ట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మిక్చర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ excess reagent. Excess reagent. So this is the limiting reagent and this is the excess. Okay na? So ఇది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు which is the limiting reagent and which is the excess reagent. So for this one you should know the stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficient balance the equation. So which is the limiting? సో దానికోసం నేను ఒక చిన్న, అంటే ఇవన్నీ చూసుకోకుండా మీరు షార్ట్ కట్ అంటే లిమిటింగ్ ఏంటి, ఎక్సెస్ ఏంటి. గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. Given number of moles by stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient is balanced equation lo mundu raadani మనం stoichiometric coefficient. So given number of moles by stoichiometric coefficient ganga veste ఇది smaller value వస్తుంది. Given number of moles stoichiometric coefficient smaller value వస్తేమా, so that is the limiting reagent. Given number of moles larger value వస్తే that is the excess reagent. So this is a simple way how to calculate the limiting reagent and excess reagent. Yeah, so smaller limiting reagent and larger వస్తే excess reagent. ఏం కనుక్కోవాలి? Given. So ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని చెక్ చేయండి ఒకసారి. 2 moles కి 6 moles కావాలి, 1 mole కి 3 moles and 2 moles will require 6 moles, బట్ ఇచ్చినంత 10 moles. కాబట్టి మీకు క్లియర్ గా ఇక్కడ తెలిసిపోయింది దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెస్ అని. గో అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్. దీని ద్వారా గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అని ఇక్కడ 2. ఏది ఫర్ నైట్రోజన్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నైట్రోజన్ 2 moles. వాట్ ఇస్ ద స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్? 1. 2 by 1. Here answer is 2. And go for H2. H2. Here, given 10 moles. And stoichiometric coefficient how much? 3. So nearly you will get 3.33. So number of moles given by stoichiometric coefficient, if it is a smaller value, it is a limiting. Excess value is the excess value, larger value. So here excess, so this is the excess reagent, this is a smaller, so this is the limiting reagent. So previously what I have told, nitrogen is a limiting and hydrogen is the excess. The same will come by using this simple. Okay. So how can we calculate the limiting reagent and excess reagent with the help of these formulas? So now I will give, I think you understand this one. Understand, bro? అర్థమైందా మీకు ఇది?
ఇది అర్థమైతే లిమిటింగ్ ఎక్సెస్ కనుక్కోవడం మీద ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను నేను. సో ట్రై టు డూ దిస్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు weight related, with respect to volume related. So I will give some problems. First నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని లిమిటింగ్ ఎక్సెస్ ఎలా కనుక్కుంటాం చేస్తారా? Shall I give? That total so much డిఫికల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కాదు, సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ మీద ఇస్తాను. ఓకేనా? ఉన్నారా అందరూ? వెళ్ళారా? ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు? ఏం మీరు నిద్రపోయారు అందరూ? కావాలా వద్దా? డోంట్ వాంటా? ఎలా జిగ్నేశ్వర్ వస్తానే ఉన్నావు ఏందో? రైట్. సంధ్య Sandhya, unmute, ma. Sandhya, నాట్ లిజనింగ్, నాట్ ఆడియబుల్. Yes, sir. ఎస్. ఈ లిమిటింగ్ ఎక్సెస్ రేంజ్ అర్థమైందా నీకు? Yes, sir. సరే, ఇప్పుడు డూ వన్ ప్రాబ్లం. మహి, అండర్స్టాండ్ దిస్ లిమిటింగ్ అండ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్? Not understand? Understand? Understood or not? Right. See here. మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ ఇస్తే ఒకటి ఇస్తాను, మీకు తెలిసిన దాన్ని మీద ఇస్తాము. రాయండి. Uh, 2 grams of 2 grams of H2 reacts with 2 grams of H2 reacts with 2 grams of H2 reacts with 7 grams of N2, which is limiting reagent, which is excess reagent. 2 grams of H2 reacts with 7 grams of N2, which is limiting reagent N2 to form ammonia. ప్రీవియస్ గా చెప్పింది మీకు కొత్తగా ఈక్వేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే కొత్త ఈక్వేషన్ నేనే ఇవ్వలేదు. ఆల్రెడీ కొంతమంది న్యూ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి. సో డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద న్యూ ఈక్వేషన్స్ ఆల్సో. I gave the simple equation already, you know the previously, but I take the value in grams. Put the value in grams. So which is the limiting reagent and which is the excess reagent? చేసావు సంధ్య? అయిపోయిందా? Sir, H2 is limiting reagent, sir. H2 is the limiting reagent. And N2 is excessive reagent, sir. N2 is the excess. ఎలా చేసావు చూద్దాం. For Excess H2, it is excess N2 limiting H2, right? So you know that N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. This is the balance chemical equation.
and this is 1 mole, and this is 3 mole, and this is 2 mole according to the stoichiometric coefficient. ఇప్పుడు నీకు N2 H2 ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. So H2 weight is given. So find out first number of moles. 2 by 2, 1. 2 by 2 is 1 mole. And N2 moles also you find. N2, for N2 the number of moles is, its weight is 7, its molecular weight is 28, 1 by 4. 1 by 4 means 0.25. So these are the moles given. Okay now? So now calculate this for this one. Number of moles given here 1, and the stoichiometric coefficient. చెప్పాను కదా, number of moles by stoichiometric coefficient కనుక్కోమని. Stoichiometric coefficient for H2 is 3. So this is a 1 by 3 answer. So for this one, number of moles is 1 by 4. 1 by 4. And the stoichiometric coefficient for this one is 1. Here 1 by 4 1. 1 by 4 and 1 by 3. Which is bigger now? 1 by 4 bigger or 1 by 3 bigger? 1 by 4, sir. 1 by 4 bigger. Yes, sir. 1 by 4 bigger endra. Who Sir, is 1 that? by 3. Oh, into 1 by 3. Sir. Denominator value ఎక్కువ ఉంటే సార్ నేను ఇక్కడ అవి చూసుకోలేదులేండి సార్. సరే ఓకే రైట్. 1 by 3 బిగ్గర్ కదా. ఎస్ సార్. బిగ్గర్ వాల్యూ ఉన్నదాన్ని మనం ఎక్సెస్ అంటామా లిమిటింగ్ అంటామా? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ బిగ్గర్ వాల్యూ లార్జర్ వాల్యూ వస్తే లిమిటింగ్ ఎక్సెస్ ఎక్సెస్. కాబట్టి నాకు H2 ఎక్సెస్ వచ్చింది, N2 ఏమో లిమిటింగ్ వచ్చింది. మళ్ళీ వీళ్ళేందో N2 ఎక్సెస్ అని చెప్పారే, ఏదా నేను తప్పు చేశానా మీరు తప్పు చేశానా? మేము తప్పు చేసాం. సంధ్యాని అడుగుదాం. సంధ్య. Sir, I took N2 as only 14, sir. N2 14 తీసుకున్నాను సార్. 14. N2 14 ఎలా తీసుకుంటావు? ఇట్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంటల్ నైట్రోజన్. N2 అంటే 14 plus 14 28 తీసుకోవాలి కదా. N2 గ్యాస్ ఇస్ 14. ఓకే అర్థమైందా విష్ణు? గాట్ ఇట్ రా ఆన్సర్ విష్ణు. విష్ణు సో విచ్ ఈజ్ లిమిటింగ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్సెస్ అంటే ఆ విధంగా చేయాలి, రైట్? సో వన్స్ యూ రిమెంబర్ first things, calculations always done according to limiting reason. ఏదైతే తక్కువగా ఉంటుందో ఎప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకునే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఎక్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తే ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్సెస్ మిగిలిపోతుంది. మిగిలిపోయిన దాన్ని రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఏం లేదా, మిగిలిపోయిన దానికి రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఏం లేదు. మిగిలిపోయింది అలానే ఇట్ విల్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మిక్చర్, సో ఇట్ విల్ నాట్ రియాక్ట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆల్వేస్ ద ప్రాబ్లమ్ షుడ్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు ద లిమిటింగ్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో ఐ విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్, ట్రై టు డూ దిస్. కావాలంటే ఈక్వేషన్స్ నేనే ఇస్తాను దానికి. ఓకే, barium chloride react with sodium phosphate gives sodium chloride and barium phosphate. Barium phosphate అంటే Ba3PO4 taken 2 times. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం.
3 BaCl2 and phosphorus 2 ఉంది కాబట్టి 2 6 NaCl సరిపోయింది. ఇది బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. This is barium chloride. రియాక్ట్ అయింది దేంతో సోడియం ఫాస్ఫేట్. ఇది ఒక అయానిక్ ఈక్వేషన్. బేరియం క్లోరైడ్ లో ఏ అయాన్స్ ఉంటారా Ba+2 Cl-. బ్యాలెన్స్ చేస్తే క్రిస్టల్ BaCl. ఈ 3 గాని ఈ 2 గాని ఈ 6 గాని ఇక్కడ ఏమైనా 1 వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ పర్పస్. ఓకేనా. సోడియం ఫాస్ఫేట్ లో ఏ అయాన్స్ ఉంటారా Na+PO4- క్రాస్ చేస్తుంది. NaCl లో ఏమేమి అయాన్స్ ఉంటారా Na+Cl-. ఓన్లీ నో మల్టిప్లికేషన్ డైరెక్ట్. బేరియం ఫాస్ఫేట్ లో ఉంటారా Ba+2 PO4- క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే BO4. సో దీస్ ఆర్ ఐఎమ్ ద లెఫ్ట్. ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఆ అయాన్స్ ని క్రాస్ చేసుకోండి. ఓకేనా. See here, ఇది sodium phosphate. This is a sodium chloride. And this is the barium phosphate. ఇది. So now, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 0.1 moles of Na3PO4 gives 0.1 moles of Na3PO4 and 0.2 moles of BaCl2 reacts with each other. So ఇది 0.1 moles తీసుకున్నారా తీసుకున్నాను. ఇది 0.2 moles తీసుకున్నాను. reacts with each other. Then how many moles of Ba3PO4 taken twice formed? ఇది క్వశ్చన్. ఈక్వేషన్ మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేరని చెప్పి నేనే చెప్పాను. 0.1 moles of Na3PO4 and 0.2 moles of BaCl2 reacts with each other. Then how many moles of barium phosphate will form? How many moles of barium phosphate will form? Come on, do it. Limiting reagent problems. చేశారా? టైం అయిపోతుంది. చేస్తారా చేయరా? Nobody. How many of you 18 members? Nobody answer. 1/3. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? సాయి యశ్వంత్ 0.15. నిఖిల్ 0.15 చెప్పాడు. 0.05 విష్ణువర్ధన్. బో different members got different answers. You got answer రా? సరే నేను చెప్తా చూడండి. సో ఇది ఎంత ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాడు. So then we should do the calculations. You can do the calculation based on this, or you can do the calculation based on this.
దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని మోల్స్ వస్తాయో కనుక్కో, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎన్ని మోల్స్ వస్తాయో కనుక్కో. But the right one is according to the limiting reagent, which is the right. So first calculate BaCl2 is the limiting or Na3PO4 is the limiting. BaCl2. How many moles given for BaCl2? Yes, 0.2. 0.2 by stoichiometric coefficient 3. Nearly 20 by 30. So 0.2 by 3. And that's now answer calculate. And for this one, this is for BaCl2. And Na3PO4, how many moles given? 0.1. 0.1 by given 0.1 and the stoichiometric coefficient is 2. I think this value is 0.05 and this value is 0. Okay, 0 పెట్టుకో 20 అవుతుంది 3 6 18 like that 6 వస్తుంది అంటే ఇది 0.06 అంటే ఇది 0.05 number of moles by stoichiometric coefficient. This is for high. So therefore BaCl2 0.2 by 3. This is the excess reagent and this is the limiting reagent. One is excess means automatically. If both are equal, no excess, no limiting, equally both are consumed in the reaction. Okay na? So this is the, that is equally consumed means according to stoichiometric coefficient prakaranga unde. But we taken different. So this is the limiting. So the calculation always should be done according to this. Therefore, 2 moles will give 1 mole. According to stoichiometric coefficient, 2 moles will give 1 mole. But we take an Na3PO for how many moles? 0.1 mole. So 2 moles, 1 mole means then 0.1 mole will give 1 by 2 into 0.1. That is 0.1 by 2. That is the answer is 0.05. So the Ba3PO4 formed is 0.05. I think only one member answered this. Yes, Vishnuvardhan is answered. Nikhil is wrong. Right. అర్థమైంది ప్రాబ్లం మీకు somewhat depth we got. సో ముందు వాడు ఇచ్చిన మోల్స్ లో ప్రకారంగా ఏది లిమిటింగ్ ఏది ఎక్సెస్ కనుక్కున్నాం. దెన్ లిమిటింగ్ ప్రకారంగా 2 మోల్ కి 1 మోల్ రావాలైతే 0.1 మోల్ కి 0.05. సో దిస్ ఈస్ ద don't do the calculation regarding by using this reagent because this is an excess. You will get the wrong answer. You know, always should be done the problem according to the limiting reagent. So this is the topic, right? So next class we will discuss one more topic. Okay, bye everyone, bye. Okay madam. Okay sir, can I end sir? Okay madam. Okay sir.